J'ai trop hâte d'entrer! Hey, j'ai l'invitation! Je t'arrête tout de suite. Faut voir ce que dit le scanner. Oh, c'est vraiment nécessaire? 0%. Pas question que t'entres. Imposteur. Elle a besoin d'aide? J'en suis convaincue. Wow, ma tête! Oh, c'est vous! Ouais, mais t'emballe pas. On a du pain sur la planche. À toi, Zee! Voilà le plan. On va faire de toi notre roomie. On commence par ton visage. Dents, boutons, joues. Oh, Il y a du boulot, vraiment. Et ensuite... aha! Tada! Roomie! Allez, on commence. Je devrais avoir peur? Ouais. Prends ça! C'est bon! Crois-moi, c'est mon parfum préféré. Maintenant, fais travailler ces muscles du menton. Blah. Aïe! Bon. Reste stable. Zee, un coup de main? Prête et stable. On y va! Aïe! Regarde, ça a marché! Wow! Bien joué, ma belle! On continue. Alors, c'est quoi la suite? Bon, donc c'est fait. Ensuite, les boutons. Berk, le pire. Je suis prête. Pas moi. Je sais ce qu'il te faut. Hein? Comment ça va aider? Hey, retiens ton souffle. Bloc, 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 bloc. Wow, c'est magique! Débarrassons-nous de ça. Bien mieux. Wow! J'ai une idée. Les paillettes, c'est toujours un bon choix. J'ai l'air comment? Pas comme prévu. Oups! Hey! J'ai pas signé pour ça! Mais... Oh non. C'est pas grave. Attendez. T'inquiète pas. Fou! Plus jamais. Bon, j'ai la bonne cette fois. Voici la poudre magique. C'est la version la plus glamour de moi. Genre, de toute ma vie. On a réussi. Une transformation en or. Mais on est loin d'avoir fini. Wow! Direction le salon. Laisse-moi voir tes cheveux de plus près. Tellement secs. Et clairement pas la bonne couleur. Et si on essayait... Brr, non! Ça va pas du tout. Peut-être... Co-année 80! Non! Cruella serait jalouse. Nan... Wow! Le violet, c'est ta couleur. J'appelle cette teinte le violet pétillant. Cheveux, c'est fait. On avance bien. Oui! Hein? La queue doit partir. Mais comment? Oh, voici la solution à ce problème. Je peux pas. Ça risque de faire un peu mal. Je pensais pas qu'il en faudrait autant. T'es prête? Non! Pfff, ça va prendre du temps. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, tu marches. Wow! C'est trop bizarre! Hey! Regardez pas! T'inquiète, c'est l'heure du check tenue pour ton air napalm. Wow! On va t'habiller en mode chic. On dirait Sherlock Holmes. Aïe! Non, c'est pas sa couleur. Non. Peut-être ça? Wow! Parfait. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai l'impression de pouvoir conquérir le monde des monstres dans cette tenue. Ouais, ma belle. C'est ça l'esprit. Et voilà, on a tout terminé. C'est parti! Pas si vite.
Tu dois encore apprendre la chorégraphie. Moins vite, s'il vous plaît. J'arrive pas à suivre. Aïe! Attendez, à gauche ou à droite? Copie juste nos mouvements. C'est facile. Stop! Tu gâches toute la routine. Attends, on devrait essayer une nouvelle méthode. Allez! Bon, ça a l'air marrant en fait. Je vais faire de mon mieux. Tu vas y arriver! Pied gauche, arrière, pied droit, arrière. Go, go, go! Je crois que j'y arrive enfin. Oui! J'ai gagné! Bravo! Je savais que t'en étais capable. Wow! C'est quoi ça? C'est vraiment pour moi? Tu fais partie de nous maintenant. Je suis une Huntrix. Chassons des monstres. Attends, Quoi? Encore? ton entraînement n'est pas fini. Attrapé! C'est l'heure de tester tes talents à l'épée. Toutes ces années à jouer à Fruit Ninja n'auront pas servi à rien. Pouh! Impressionnant. Vraiment. Elle est prête. On t'accueille officiellement dans l'équipe. Merci. Fini de te cacher. Maintenant, tu brilles. Comme j'étais née pour ça. La fête nous attend. Tellement fière. Ahem. Je suis censé savoir quitter? Faut que je vérifie. Pas de fausses Huntrix autorisées. Hein? Comment ça? Mais pourquoi? Chante de tout ton cœur. On te couvre. Toujours. C'est parti. Tais-toi et joue. Hein? D'accord. Waouh! J'aime bien ça! Oh, tu tombes mal. Mais là, t'as franchi la ligne. Tu veux du sauvage? Ok, je vais te montrer. Je t'assomme comme une berceuse. Entends ce son résonner dans ta tête? Yeah! Yeah! Tu ferais mieux de t'asseoir pour le show. Car je vais te montrer comment on fait. Les Huntrix ne ratent jamais. Comment on fait? Et les applaudissements! On était incroyables. Ouais! Bon, tu peux entrer. Oui, enfin. On fait la fête! Wow, je suis trop prête à m'éclater après tout ça. Hey, Yahoo! We've arrived. Huh? Phew. Right on time. Hey there. Hello! Let's do this. Stop right there! Don't you recognize us? Should I? Well, I see. I still need to do my job, though. No tail? No enter! Sorry! You ladies don't belong here. This event is for mermaids only. Oh, I see. Wait! Why? I will help you! What are you? It's mermaid makeover time! For you! Whoa, where are we? So cool! Ah, a surprise box! I love surprises! Come on, check out yours. Let's see. Wow. Shall we begin? What does the first shell have in store for us? This is so exciting! Wow, what kind of magic is this? Huh? My turn! Let's see what the seashell will give me. I hope it's something useful. Whoa! Huh? These are the same as yours. What are we supposed to do with them? You're thinking what I'm thinking? Yep. Let's go! No time to waste. The show must go on. Shoes off. Bye, Boots. Whoa! Watch out! Haha! Time to wrap this up. Literally. This is taking longer than I anticipated. Makeovers require patience, I guess. Done. Wait, we can't walk. Maybe we did something wrong? Whoa! Look! We got a cute visitor! Aw. Who's a good boy? Wow! He brought sweets!
Yum! Yum indeed! Nom! Wonder what flavor this is. Ha! Whoa! What's happening? I can't believe it! We have actual mermaid tails now! And they are so fancy. It's all thanks to Derpy. Yay! Bye, buddy. Come again soon! I guess that completes the first step of the makeover. We nailed it if you ask me. Let's check out what's next. I'll go first. Go ahead! Shell number 2. Weird. How will these help? We'll have to figure it out. I wonder if I'll get the same stuff. Wow! A makeover game? My favorite kind. We need to pick an outfit. This one's perfect. Perfectly dirty, you mean? We can't wear these. Disgusting. These belong in the trash. Wait, maybe not. This must be why we got tiny laundry machines. I'll select the hygiene program. The wash cycle is finished. And ta-da! It's fresh as new. Come on, your turn. Fine. I'll put lots of ocean-friendly detergent. Okay, time to take it out. Wow, it smells so nice now. But we still have a tiny problem. Hang on, this must be what we need to use next. I was right. Let's try it. Careful, don't point it at me. Don't worry, I have perfect aim. You were saying… Wait, now the shirt will fit just fine. Told ya. I should fix this. I can't let you stay like that. Whoa! Yay! Thanks! The shirt! It worked. Take this. Okay, ready? I'm ready. This is how it's done. Yay! Thanks! Of course! No biggie. This is so pretty. And it's like it's made just for me. So, that means task 2 is also done. I'll check out the third shell now. Here it is! Whoa! This is unexpected. Should we take cover? Ah! I should have! Take it off! Help! Whoa! Nobody saw that coming. Huh? Wait a second. This feels strangely relaxing. Wow. Hey there, buddy. Thanks for the updo! Oh, of course I love it! You're really good at your job. Bye! Bye! Your hair looks amazing! Let's see who my hairdresser will be. Huh? But where's my octopus stylist? All I got are socks. Hey, good thing I already know this hack. I mean, I am a K-pop star after all. Of course, I know a thing or two about hair. Now, I wait. Good thing they're not smelly socks, at least. Haha. Hey! How was that my fault? Anyway, I gotta use these too, I guess. Haha! Not like that, though! Let me show you! Can't imagine you without your signature front hairpieces, so I'm creating a mermaid version of those! Voila! Wow, thanks! You're welcome! But I still gotta bedazzle your hair with these! Check it out! Wow, I love it so much! This really is the hairstyle for my edgy spirit. Huh? Oh, you're back already? Good to see you again. Those are for us? Is this some kind of a hair necklace? More like a tiara, I assume. Oh, I see! Mine's gotta be golden! I think our octopus friend is happy with the results! Oh wow! Our new friend got even more surprises for us! We can check mermaid hair off our list! We still have 2 more tasks to complete. Wow! Yay! Makeup time! These products are just what we need. I see it! I like it! I want to do it too! But I need to wash my face first. A little help? Huh? With what? My hands are busy holding this. Okay, I'll do the rest for you. What would you do without me? We're a team for a reason. Yep,
Now back to... You can't believe the treasure I found! And I have precious pearls here. And I have no reason to not put them on my face. Wow, that's a great idea. Okay, let's catch some glitter. Careful, fishies! Get out of the way! I got them all! You use pearls? I'll use this pearl dust. It's a bit chunky, but it looks magical. A makeup look won't be mermaid core without some color. These shades of purple go well with my hair. One final touch. Let's open the final shells together in 3, 2, 1. Give us what we need, magic shells. Wow. Ha! The concert! We almost forgot about that. Was it today? Ready to end my shift. Whoa! We're back. And we're ready for our Merfolk fans. I can see that. Amazing transformation, really. I'm so happy to announce I can let you pass. Break a leg on the stage. Oh, wait, they can't. Nobody's around. That means I'll sing all the songs out loud. Woohoo! Let's go, Huntrix! Our dear fans. You're all shining today. We're going up. It's our moment. Why is this happening to me?